Baguma's efficiency is way above the average performance of criminal courts in Uganda, and we know why. He got the memo. Kawuweddemu eby'omukulu omulamuzi ali mu musango gw'omukulu Dr Kizza Besigye amanyikiddwa nga Baguma. Olunaku olwaleero international community evuddeyo emutabukidde buno omukyala abikuletedde byonna mu maaso agenda kubeera nga obinyonyoka. Ono omukazi guli mu kubeera ng'olaba y'omu ku professors abamanyi buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda naddala mu kye twandiyise judicial sector. President Yoweri Kaguta Museveni yeegaanye okukuba bannayuganda, yeegaanye okubasiba, yeegaanye okukwata ba Edmutwe. Kitegeeza ki? Nti Gen.Mu7 Kagaba byonna yabikola video mu maaso awo byonna mbikuletedde ogenda kubeera nga obyerabirako, naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribing obwegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukyalo oyo gwe mu kubeera ng'olaba ku screen yo avuddeyo n'atabukira omukulu amanyikiddwa nga Baguma. Ono nga ye mulamuzi mu musango gw'omukulu Dr Kizza Besigye. Kitegeeza ki? Nti omusajja Baguma naye anytime from now ajja kubeera nga afeesinga consequences. Bayinza n'omusiba oba bayinza okumusamoninga mu ICC. Njagala osooka owulirize ng'atuwa views ze. Video eri mu luzungu naye kyemmanyi ojja kufuna abantu awo kumpi basobola okubeera nga bakuvunuulira. Sooka owulirize. Yesterday, he decided with supersonic speed to deliver decisions that will enable him to proceed to hang Kizza Besigye and his co-accused as instructed by the usual suspects. In his ruling, Justice Baguma was not persuaded to pause the treason trial to await a decision in an application on the accused person's right to a fair hearing and legal representation. Unfortunately for them, that application was not assigned to his court. But he was not going to be disagreeable on every point. He directed that disclosure be extended to the accused themselves immediately before they were returned to prison. He ordered the registrar of the criminal division to provide the accused with certified copies of the court proceedings by the following day, Tuesday, today, and directed prison authorities to grant them adequate facilities to prepare their defense. You notice he said adequate facilities, not adequate time. No mention of that. Most importantly, he directed the registrar to furnish the accused with a list of advocates to choose from, and if they declined, the registrar would choose for them to ensure that the trial proceeds on Wednesday, tomorrow, at 11 a.m. Basically, Besigye, Obeid and Ola have about 24 hours to get to meet their brand new lawyers, prepare their defense, and proceed to trial. So, if you are not impressed with Baguma's efficiency, you are not patriotic. As for the little problem of the rights of the accused, well, we must wait for the other court operating at normal speed to decide on that application. They did not get the memo. But Baguma got it and is going to get these men convicted as fast as he can. Alright, ndowooza owulidde bulungi nnyo omukulu omu ku professors. Oh my god, submissions endowooza ziba very clear. Nemba nga sibikoze eki, nemba nga sibizeemu mu Luganda. Awo nyini omukulu Obed Lutale naye oh my god, obadde bumanyi nti ino naye bulijjo afuna ku lectures oba ku notes z'omukulu Dr Kizza Besigye abiganye wali mu kooti. Sooka muwulirize naye ng'abyogera ku ebyo byennyini. Tumaye tuyongereyo ne bya President Yoweri Kaguta Museveni nga yeegaana okukuba n'okuwamba Abannayuganda. Muhajji Obed Lutale, in this matter. My Lord, I want to make my position clear to this court this morning. When we were giving instructions to our lawyers, we gave joint instruction to our legal team that has been representing us. But as of now, our lead counsel, who was Counsel Martha Karua,
was deported and denied entry back into the country. The second in command to Martha, Council Elias Lukwago, was abducted, tortured, and now in prison. The remaining lawyers are intimidated, threatened, and are now scattered. The last information I heard about Kizza has already run out of the country because of the intimidation. So, on the issue of our presentation in this matter, we have our application 248, which I think will solve presentation in this matter. The state-appointed lawyers here don't have our instructions or my instructions. So, my Lord, my prayer is to have my or our preferred lawyers so that we get a free and fair trial. Alright, nga tubitedde ku mabbali President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ndeeza bali ku Twitter bali ku X wamu ne Instagram kyemmanyi vidiyo eyo oba leeta masobola okubeera nga mugifuna bulungi nnyo. Yavuddeyo n'agamba bannayuganda kino ye teyinyigirizangako oba tabeerangako involved mu kuwamba mu kukuba bannayuganda mu kukwata bannayuganda unlawfully. Kitegeeza ki nti no Gen.Mu7 Ken Lugaba abamuwaddeyo in a broad daylight. Abantu bwennyini njagala mbabuuze mulowooza omukulu tatidde ICC oba ali mu kubeera nga agezaako yeegula eri abazungu so okubeera nga bamutta mukikero kino Uganda bagitadde mu level 4. Kitegeeza kindi no Uganda ba tourists ba traders bayinza obutakomawo wano mu ggwanga Uganda ate nga mujjukire bulungi kino one of the sectors where Uganda has been getting money from is from the investors, is from the tourism sector. So kollize tubeereze mu comment section. President has said that in 56 years he has not tortured any citizen of Uganda and that he has not ordered anybody to torture his opponents. And he has described the act of torture as immoral, counter-revolutionary, and wrong. And he has also actually agreed that there are rogue elements, there are bad elements within security who torture and threaten Ugandans. Of course, he was narrating how he has defended Stephen Wagaba against actions of torture. I believe in Uganda, no citizen should be tortured. I am glad that the president has come out and condemned actions of torture in Uganda. And I believe, just like he has come out and defended Stephen Wagaba, he will use the same scale of justice and intervene in the situation of Dr. Kizza Besigye, in the situation of Elias Lukwago, in the situation of Mwanga Chivumbi, in the situation of Sam Gumya, in the situation of Ed Mutwe, and all these other victims of torture who are decaying, who are suffering in the basements. Because I need to say this one out. These days, basement torture chambers are becoming a nightmare. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Halumbu yonnaku olwaliro alina bwino gwaleese gwe Munnayuganda ali eyo nkusaba vidiyo eno gibuwakadde otubula ebirozi byonna mu comment section. Do you think these are the things that Ugandans need right now, or we have much more to focus on than these small parties? Njagala soka owulirize otanaba kubeera nga subscribing akadde kajja mu personalize okateekemu also latest updates nga zino obiringa ozifuna mu Gwokimanyi kati batandise okukola festival nga z'abaana b'abagagga bokka. Abali mu gavumenti nga festival oba concert singa zaabwe bokka ba planned kids. Kinoonyerezeko nja kino ku social media. Batandise kino kyo twabagamba nti mugenda kirabako nti bagenda tandika okukola classes. Waliwo top class, middle class ne bottom class, class esemba. Bagenda tandika okuorganizinga nga concerts oba functions nga z'aba top class baana ba planned kids bali mu gavumenti nga concert zaabwe nga temuli
kafenyera ebbuga lira bisto sola twalayo mwana we n'amasomero aziweero na buli bagenda bateekamu kati grades babaawulemu grade nenga bali ba planned kid sente ze bali azizogwa aliko ground ona asembayo mu category esembayo sente zizo nkiddamu ezo functions bagenda okola nga zaba planned kid abali mu government bokana abanene gomwana utagenda gendayo nenga sente bazibazanyiramu abo sente zammwe mwe musasula omusolo kati go bakuteze eno bufukosa bakutegekedde ekivulu after bivulu lwaki ubagala bakulaba ngoli mu kivulu nga obwongo bubera ku kivulu bukasera kivulu ekino banayogala kibali myo kutegera nti n'ekyo ekintu ekirimu ebivulu okubiteeka buli ssaawa tikiteeketeeke ekikutobodde bwe kiraabuta mujja kwetereza kati ngenda kuzanya akatambi kano kamunamateeka wa national platform abadde ndoza eziti kakulu abadde ngaatera okuwoleza ba comrade bwe bamuwamba nga bamututte mu zitto kya kyemba bamugamba kati gwe omunyankolo owuliriza otya omuganda ngenda kuzanya bwe